بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. EDU516 ٹیچنگ آف انگلش اسائنمنٹ نمبر 2 ہے اور سمیسٹر جو آپ کے پاس اسپرنگ 2021 ہے. اس اسائنمنٹ کے آپ کے پاس جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 10 ہیں. تو اس اسائنمنٹ میں جو آپ کے پاس لیکچر کور ہو رہے ہیں وہ 30 سے لے کر 37 تک. ٹاپک اس میں جو آ رہے ہیں وہ 131 سے لے کر 174 تک. اگر آپ اس اسائنمنٹ کو اپنی ہینڈ آؤٹس کی ہیلپ سے سالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیسن نمبر 30 سے لے کر 37 تک ریڈ کر سکتے ہیں یا ان کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ٹاپک آپ 131 لے کر 174 تک جو ہے وہ ٹاپک دے کے اس اسائنمنٹ کو ایزلی حل یا سالو آپ کر سکتے ہیں. انسٹرکشن ہے، یہ تقریباً سب اسائنمنٹ کی جو انسٹرکشن ہے وہ سیم ہی ہوتی ہیں، تو آپ نے تھوڑا بہت اس میں خیال رکھ لینا ہے پلیجرزم نہ ہو. اور اس کے بعد اسائنمنٹ جو ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ سائز 12 ہونا چاہیے، اور فونٹ سٹائل جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائمز نیو رومن ہونا چاہیے، اور کلر جو ہے وہ آپ کے پاس تقریباً جو ہے وہ بلیک ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد چلتے ہیں کوسچن نمبر 1 پہ. واٹ از دی امپورٹینس آف وارمر وائل پلاننگ اے لیسن؟ جسٹیفائی یور آنسر ود 2 ایگزامپلس. کہ آپ نے بتانا ہے کہ وارمر کی اہمیت کیا ہے، کس کے اندر، کس کے دوران ایک لیسن کو جب پلان کیا جا رہا ہوتا ہے، پلاننگ اے لیسن. اور آپ نے اس کی 2 ایگزامپل دینی ہے وارمر کی کہ کس طرح امپورٹنٹ ہے لیسن پلاننگ کے اندر. وارمر از امپورٹنٹ while planning a lesson because they enable students to shift into the thinking, reasoning and learning frame of mind they need to succeed in school. Warmer also a great way to spark conversation and discussion, explains elementary resources designer. Warmer is important for reiterating previous lessons and reinforcing important concepts in students' mind. اس کے بعد جو میں نے 3rd پیراگراف لکھا ہے، starting with a warmer is important for number of reasons. Your students need a chance to settle down into the class and get their minds focused on the lesson ahead. Delving straight into difficult subject matter is not going to help them in the least bit. اس کے بعد وارمر کے بارے میں، وارمر ایکچولی ہے کیا چیز؟ وارمر کین بی جسٹ اینی تھنگ دیٹ the teacher can think of. It can be a game, it can be an action. Case of students coming from primary school, the students can just ask them to do an exercise, or she can just ask them to clap their hands and say, I am clapping my hands, or I am singing, or I am dancing. یہ سارے اس ایگزامپلس کے بارے میں آ رہی ہیں. So the students can just ask them to do action and describe the actions. The purpose of warmer is to motivate the students that are going to do something very nice today, which are going to enjoy. Secondly, the students, they become alert because of doing something different. اس کے بعد ایگزامپلز ہیں جو آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں گا. We need to slowly ease people into learning, starting them off with something easy and slowly becoming more and more complex. This is generally how a course runs, and in a way the class is much like a miniature course within. آئی تھنک یہ پیراگراف مجھے ریلیونٹ لگ رہا ہے تو میں اس کو ریموو کرتا ہوں. The students need something to get them started, so the
wheels in their head can start turning into speak. There are also numerous warm-up techniques which teachers use. Testing vocabulary is usually one of the most obvious ones that people will use. There are many more, but it is important for teachers to realize why they warm up classes. Another benefits of warmer is that they help ease students anxiety on the way of a big test or a project. For example, teachers suggest इसको टीचर को नेम रिमूव कर देता हूँ. Suggest a game called Bananas, where one student asks question at random and the other students can only answer with bananas. ये इसकी एग्जाम्पल 1 होगी. उसने 2 एग्जाम्पल बोली, हम दूसरी एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं. Undoubtedly, a warm-up lesson will set up tune for what is to take place during the class. This is a great idea for many reasons. Students will have some idea of what to expect and the topic can easily be introduced to them. For example, if one were teaching a business class about imports and exports, one could have a warm-up exercise where the students can test their own knowledge of related vocabulary. It will allow them to start off in a single train of thought in order to keep them on track for remainder of the class. ये इसका एग्जाम्पल 2 है. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं पूछी गई. हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की हेडिंग दे देते हैं. और इसके पी कैपिटल को थोड़ा बोल्ड कर दें. ये व्हाट इज़ मीन बाय रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिव फॉर अ टीचर. आपने टीचर के लिए 3 एडवांटेज जो हैं वो बताने हैं. Reflective practice is the cycle of ongoing learning that occurs when early childhood professionals take the time to stop, think, challenge, and change their practice in order to incorporate understandings and advance children's learning and development. Reflective practice is the ability to reflect on one's action so as to engage in a process of continuous learning. Reflective practice is, in its simplest form, thinking about or reflecting on what you do. It is closely linked to the concept of learning from experience, in that you think about what you did and what happened and decide from that what you would be differently next time. Mazid, reflective practice is a continuous learning process where individuals recall their own action as a source of personal development and professional improvement. Reflective practice asserts that experience alone does not necessarily lead to learning, but that it is a reflection on what one has experienced that leads to learning and personal growth. Students and educators can use this as a key to successful learning and development. अब चलते हैं, ये नीचे वाला पैराग्राफ भी आपने रीड कर लेना. इसके एडवांटेज की तरफ चलते हैं. Students can benefit from engaging in reflective practice because it helps the critical. इधर हम स्टूडेंट्स की तरह कर लेते हैं टीचर्स, क्योंकि उन्होंने टीचर्स के बारे में पूछा है. Teachers can benefit from engaging in reflective practice because it helps developing the critical thinking and critical making skills necessary for continuous and academic improvement, continuous learning and academic improvement. Reflective practice gives students the opportunity to think about how
the work meets established criteria and effective practice on. इधर भी स्टूडेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स इधर हम कर लेते हैं गिव टीचर्स the opportunity to think about how their work meets established criteria, to analyze the effectiveness of their work and plan for future improvement. गुड हो गया ये टीचर्स हमने बनाया तो ठीक. एजुकेटर्स कैन, इधर आप टीचर्स कर सकते हैं एजुकेटर की जगह पे. Teachers can use reflective practice methods to look objectively at their own actions and analyze the emotions, consequences, and experience of their actions to improve teaching style and educational practice. इस असाइनमेंट के जो सबमिट करवाने की लास्ट डेट है वो आपके पास 23 अगस्त 2021 है.